So, da sind wir dabei. Shadow of Memories. Weiter geht's. 1584. Wir haben Dana wieder getroffen. Nach langer Zeit. Wir haben ja schon echt nicht mehr dran geglaubt, dass wir sie hier irgendwo finden. Und sie war auch erstaunlich entspannt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür, dass wir sie jetzt 4 Jahre mittlerweile in der Zeit gelassen haben. Sie hat sich ganz gut eingelebt und möchte auch nicht mehr weiter zurück. Denn sie wurde erst ein bisschen aggro, als wir gesagt haben, dann komm wieder mit uns zurück. Wegen der Zeitlinie und so weiter. Gucken wir mal. Wir lassen jetzt erstmal Bedenkzeit. Wir haben den roten Stein auf jeden Fall bekommen. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, wir haben vor einer Weile dem Alchemisten versprochen, dass wir ihm auf jeden Fall ein Stückchen vom roten Stein abgeben, sobald wir ihn haben. Was macht ihr Ladies denn da? Hallo? That house where the research is being conducted. Real strange. I tell you, I won't go near the place for fear I'll be cursed. Okay, alles klar. Nimm ich mal so als Info für mich weiter mit. Mal gucken, ob es mir irgendwann die Eier rettet. Ich glaube es fast nicht. Was ist denn? Alchemistenhaus? Hier ist er. Gucken wir mal rein. Vielleicht treffen wir Margaret auch wieder. Oh, beide sogar. You do like to show up unannounced, don't you? Ach, manchmal, weißt du. Father's down in the basement working. You did come to see him, not Margaret, didn't you? Oh, stop it. Ihr beiden habt echt ein Problem miteinander, kann das sein? Kämpft's doch einfach mal aus. Bis auf den Tod. Das macht ihr einmal und dann ist Ruhe. Wo geht's mal runter? Hier? Nein. Auch nicht hier. Gerade, ich habe mich schon wieder verlaufen. Hier, sorry. Entschuldigung. Da braucht doch schon wieder einer. Da haben wir ihn doch. You have by chance the Philosopher's Stone? Yes. Is this it? That's the only stone I know that fits the bill. Ah, in the name of heaven, I shall start the preparations for the experiment right now. It's all right. It doesn't matter if this is not the true stone. I'm grateful for your help regardless. But if it is the stone, the results should be wondrous. Das befürchte ich fast auch. Please come back again in, let's see, 5... No, make it 10 days. 10 days. Okay. That would be the 13th. Oh! What is it? That experiment's dangerous. That may be, but this is something I want to do. Something I must do. Please try to understand. 10 days from now, by then, the experiment should yield fruit. I will be able to show you the homunculus. At last, science will prove itself capable of creating life. How I wish she could have been here, Helena. That is my only regret. See you in 10 days, then. Oh, one more thing. Could you keep this a secret from Hugo and Margaret? Ich kann's versuchen. Knowing Hugo, if he learns of this, he might do something like attempt to bring Helena back from the dead. He can't seem to face his mother's death. Should this experiment succeed, if I manage to find what answers I can in my quest for truth, I shall commit all records of my research to the fire. Now, take care. Dann haust du mal rein. Bis in 10 Tagen. Der Kerl weiß noch nicht, dass er sich bald die Kniescheiben durch die Wade rausballern wird. Aber okay, lassen wir ihn mal brauen da unten. Hey, did you manage to see Father? Uh-huh. What is it? Damn, what's the matter with Father anyway? He hasn't let me into his laboratory lately. When I went in there the other day, he got really angry with me. And ever since,
There's some secret in there he can't tell me about. I just know it. Hey, are you like Father's right-hand man? You know, with tools from the future and stuff? Was? Of course not. Nothing like that. Really? I'd definitely ask for your help if I were Father. Then I could make a machine to move through time, like the one you showed me before. I sort of understand how it works anyway. Wow, really? Well, I'm impressed. Well, I said sort of. Anyway, I'm more interested in what Father's working on right now. Das ist schön für dich. Hugo, I'm sure Father will tell us one of these days. I don't know about that. Children, I have something to tell you. Father? I'm going to start another experiment, but this one will be very dangerous. So I want you two to leave the house for a while. Right away? The sooner the better. I'll send word in about 10 days. Go to our relatives' homes or anywhere else you like. That's all. Can I help with the experiment? No. Both of you have to leave this house. Ich glaube, er weiß schon, auf was er sich da einlässt. Oh, for Pete's sake. What does he think he's doing, huh? Come on, where should we go? Sis? So, you're just going to do it? Do we have a choice? But... It's only for a little while. Let's go, we have to get ready. I guess I'll be going now. Of course. I am sorry we're always in the middle of something. See you soon, okay? Die haben echt keinen Moment, wo es mal wirklich Ruhe gibt. Wo man sich in Ruhe über irgendwas unterhalten kann. Entweder sprengt der Vater das Haus in die Luft oder die Mutter ist am Sterben. Oh, wir haben keinerlei Energie. Das ist nicht gut. Da müssen wir ganz kurz mal Energie finden, bevor wir irgendwo weiterkommen. Kannst erstmal vor dich hinblinken, Digipad. Ah, hier haben wir doch schon Energie. Aber ich guck mal, dass ich vielleicht nochmal irgendwo so einen Orb sammle. Oh, hier noch was in der Ecke. Zumindest in der Neuzeit war hier dazwischen einer, aber hier natürlich nicht. Die sind auch ein bisschen anders positioniert als in 2001. Müssen sie auch, weil die Gebäude natürlich auch ein bisschen anders sind. Vom Grundaufbau ist die Stadt natürlich eigentlich komplett gleich. Das ist ganz nice. Das heißt, wenn man sich einmal zurechtgefunden hat, weiß man dann eigentlich schon, wo man lang rennen muss. Egal in welcher Zeit. Also Kleinigkeiten sind dann immer doch ein bisschen anders. Ist ja keine Energie mehr. Ich meine, ich wusste, dass es wenig gibt. Ich meine, hier hinten im Hof ist noch was. Ja, bingo. Haben wir doch schon was. Okay, sollte erstmal reichen. Wohin beamen wir uns? 10 Tage nach dem Experiment. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann man ja vorstellen, was da passiert ist. Ich meine, wir haben es ja schon mal in der Rückblende gesehen. Jetzt gerade auch im Gespräch nochmal. (13.08.1584) Das Haus müsste schon in Schutt und Asche liegen. So, denn am Marktplatz, okay. Ladies, gab schon einen Knall, oder? That explosion? Ja, It really scared me. das kann ich verstehen. Der Aussage kann ich endlich mal folgen. Okay, sah das Haus auch noch so? Oh ja, okay, okay. Ich dachte gerade, von vorne sah es eigentlich ganz normal aus, bis das Schild ein bisschen schräg hängt und die Tür nicht mehr so ganz in den Angeln ist. Hello, is anybody here? Anybody? Dr. Wagner, Margaret, Hugo. Anyone there? Hugo! The basement? Margaret? Ich habe jetzt eigentlich Dr. Wagner erwartet, aber okay. This meter here, is this a time machine? Haben die eine Zeitmaschine gebaut in 10 Tagen? That can't be. But that sounded like Margaret's voice just now.
Allerdings. Echt so einen riesen Kasten gebaut. Ich bin beeindruckt. Das ist auch das Einzige, was hier gerade von Interesse ist. Arg viel weiter kommen wir nicht. Können wir irgendwas mit anstellen? Ist ja wirklich. Hat Margaret sich jetzt in irgendeine andere Zeit gebeamt, weil sie an dem Ding rumgefingert hat? Oder was ist hier gerade passiert? Ist noch irgendjemand in dem Haus? Nicht so wirklich. Hier durch kann ich auch nicht. Muss mal kurz rausgehen. Komisch, muss auch irgendwas in dem Haus drin sein. Und wo soll ich denn jetzt hinrennen? Moment. Energie. Wenn wir schon mal hier an der Ecke sind, nehme ich die auch gleich mit. Und dann nochmal ab da rein. Irgendwas habe ich gerade übersehen. Irgendwas habe ich hier ganz gewaltig übersehen. Wahrscheinlich was total Offensichtliches. Da kann ich doch irgendwo durchlaufen. Ich kann auch nicht an der Zeitmaschine rumspielen. Okay. Soll ich mich irgendwo hinbeamen? Ich bin 10 Tage nach Hause. Da bin ich doch gerade eben schon. Schön. Wobei, nee, nicht so wirklich schön. Aber dann beame ich mich jetzt einfach mal in unsere Zeit zurück. In unsere normale Zeit, 2001. Schauen wir mal, ob da irgendwas anderes auf uns wartet. Ein bisschen planlos, weil hier 1584. Die Leute draußen werden mir auch nicht helfen können. 4:05 Uhr ist es mittlerweile. Die werden wahrscheinlich nur von der Explosion schwafeln die ganze Zeit. Was verständlich ist. Ah, okay. Ah, okay. Mussten also doch zurück in unsere Zeit erstmal. Is this Hugo? Bitte was? I really like these machines of the future. Being able to just project your voice a long distance, that's really something. How do you know my number? Oh, that. I asked someone called Eckert. You know, you mentioned him once. How did you get here, and why? Were you the one threatening Mr. Eckert? Come on, threaten sounds so serious. Ach du Scheiße. All I did was propose a deal. Can I help it if he jumped at the chance when I told him what he wanted to hear about his daughter? Der Kerl. Oh, and about how I got here. It's pretty simple, really. Remember that tool you showed me? I just made one of my own, you see? What? Well, actually, I didn't make it, not exactly. The Hugo of the future completed it and gave it to me. A transport mechanism to time-space marked by a phenomena of relevance. You like it? Just like yours. Actually, I think the other stuff may be different, but who cares, right? In any case, I can track and follow your machine. What about Margaret? Will you look at that? I'm forgetting the point of the whole thing. Can you drop by? I'll be waiting at the square. Bring homunculus. We have a few things to discuss. Oh, and by the way, do what I tell you, okay? Otherwise, someone you care about is gonna die. I don't have to tell you what I mean about that, right? Later. Hugo! Hey! Der kleine Gangster. Was ist denn mit dem passiert? Hat der Typ uns gerade echt bedroht? Mit seiner Schwester? Was zur Hölle? Ich soll Homunculus mitbringen? Wo soll ich den denn finden? Gut. Das ist mal eine Wendung. Die habe ich jetzt echt nicht kommen sehen, dass das Hugo hinter der ganzen Scheiße mit Eckert steckt. Homunculus. Vor allem, der rennt halt auch nicht einfach in der Stadt rum. Ich habe ihn meistens nur gesehen, wenn ich draufgegangen bin. Und das ist eigentlich ein Ding, was ich momentan vermeiden will. Das heißt, die müssten theoretisch schon am Platz rumstehen. Mal gucken, ob ich aus der Entfernung was sehe, wenn ich hier durch die Gasse durchschaue. Das wäre wo hier. Jetzt sind wir doch schon am Platz. Okay, es scheint doch niemand zu sein gerade. Hugo!
you? Lord, you're so noisy. I'm here, right here. Ja, was die ganze Zeit, Mann. Hugo, you're the one that's been trying to kill me. Never mind that. Where's Homunculus? You heard what I asked you. The homunculus was completed because you showed up. You fooled Father into creating the homunculus. Isn't that right? I read Father's research notes. They said you brought him the last ingredient, the Philosopher's Stone. Me? Get your father to create homunculus? All I've been doing is trying to stay alive. But it isn't... What I really wanted was to get here earlier and stop what you were doing. But all my machine could do is follow yours. So I targeted yesterday's you because I thought I could manage to get to you before you did the things you did today. Whoa. I had so many chances, but I still didn't manage to kill you off. Hugo. It's a shame, but there's no way for my machine to outrun yours. And I can't stop the homunculus from being completed. So I'm switching to another plan. If I can't prevent homunculus from being created in the first place, I'll destroy it. That seems to be the only way to get a hold of the Philosopher's Stone. Philosopher's Stone? What use is that to you? Oh, Ike, was machst du denn? Geht einfach auf ihn zu. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. I'm going to make Mother, just like Father made homunculus. The only difference is that I haven't got a Philosopher's Stone. That's why I'm going to use homunculus instead. Hugo! What do you think you're... Sis, stay out of this, will you? You're a hostage. You're supposed to be quiet. Don't go there, Hugo. Your father would agree. What about my father? He said you might do something like attempt to bring Helena back from the dead. And he also said that he would burn all the records once this experiment was completed, to make sure you wouldn't. Oh, really? In that case, why were the papers safe and sound? Even though Father himself had disappeared into thin air. I wouldn't know the reason for that. I have to do this. We still need to be a family. That's why I'm going to make Mother, and we can all be happy again. And that's why I need that stone. Get it? Come on. Get homunculus. Hugo. I can work for both of us, so that we won't want for anything. We'll be okay. You'll see. So please, stop this madness. Make Mother. Just listen to what you're suggesting. Sis, if you won't be quiet, I'll have to hurt you. Don't make me do that. Hugo! You know I can't stand blood. You want to raise the dead? The stone let Father create homunculus. That means this has to work too. I can do it, I know. So come on, go get him. The homunculus just can't be... He always just appears out of nowhere. It has nothing to do with what I want. Yes, he saved my life, but that's about it. It just isn't possible for me to call him up. You've got to understand. No excuses. If you don't do what I tell you, I'll leave my sister here and go home. That's going to affect this age in a lot of ways. I can't even begin to imagine how much. That's a dirty move. Come on, hurry up. I'll give you 20 minutes. 20 Minuten. Was ist eigentlich mit dem Typ los?
Wie er voll am Rad dreht, seine eigene Schwester mit dem Dolch bedroht. Bist du eigentlich bekloppt? Oh Gott, okay, das hat jetzt eine Wendung genommen, die ich jetzt absolut nicht erwartet hätte. Leute, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut rein. Wir haben 20 Minuten Zeit, Homunculus zu finden. Bin mal gespannt, wo wir den jetzt so schnell auftreiben sollen. Wir gucken, wie es weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt einen Kommentar, was haltet ihr von der Wendung, die er hier gerade gemacht hat. 180 Grad mit dem Dolch auf dem Marktplatz stehen. Na wunderbar. Bis dahin, haut rein.